Hi everyone, thanks for joining us at our virtual community science workshop. My name is Mr. G, and today we're going to be building a Mars rover. Keep in mind, Ms. Shaver is the one building the project in this video. Now imagine you created a vehicle that is meant to travel along the surface of the planet Mars. There are many rocks, bumps, and crevices for the rover to drive over. It's not enough for the rover to be fast, it must also have the ability to increase its torque and power over these obstacles. The gearbox attached to the motor would help the rover produce the torque needed to climb over these challenging obstacles. All the torque and energy is transferred to the wheels, then to the surface of Mars. The energy would be wasted if the wheels had no grip and spun freely. We must also increase the grip or traction of the wheels to effectively transfer all of the torque. Traction is the force used to generate motion between a body and a surface. In a gas-powered car, the bumps and grooves on the treads of the tires help create this traction with the road so that the car can grip the road and push itself along. Imagínate si podías levantar un coche de control remoto mientras las llantas están girando. Haciendo esto, podrías oír que el motor suena. Más agudo mientras las llantas se mueven más rápido. Esto es porque las llantas ya no tienen tracción con el suelo para hacer que el coche se mueva hacia adelante, por lo cual se mueve más rápido. La fuerza que empuja las llantas del coche en un círculo se llama torsión. Cuando la torsión es alta, o sea que está empujando las llantas del coche alrededor del eje con más fuerza, la velocidad será más despacia. Cuando la velocidad es más rápida, la torsión será más baja. When the battery dies, dispose of it properly. When using the rover, ensure that hair longer than shoulder length is tied back as it could get caught in the motor. If the motor or battery becomes extremely hot, disconnect them immediately. Now we're going to talk about the materials needed in order to build your rover. A craft stick, a dowel, a straw, rubber band, a battery, a geared motor with pen caps and paper clips, foam wheels, and masking tape. We'll start the build by using a 5-inch piece of masking tape to attach geared motor to the back of the craft stick. Pega el motor reductor al palillo usando como 5 pulgadas de cinta adhesiva. Be sure to place the motor so that the pen caps are at the very back of the craft stick and the yellow motor case is all the way at the back of the craft stick. Las tapas de plumas y el motor deben de estar a la orilla de la palillo. Glue them together using a glue dot. Be sure to have craft stick 1 be the top part of the T-shape. Firmly press and slowly wiggle the craft sticks together to create a secure bond. Reinforce by placing a 3-inch piece of tape over the area where the two sticks overlap. Be sure that it covers both sides of the T. Now wrap the rubber band around the battery lengthwise using a 5-inch piece of tape to attach it to the top of the craft stick. Toma la liga y ponla a lo largo de la batería. Usando como 5 pulgadas de cinta adhesiva, pega la batería al palillo de arte. Be sure that the geared motor and the battery both are on the same side of the craft stick. The battery must not be touching the motor whatsoever. La batería va al mismo lado del motor. No cubras la orilla de las baterías con la cinta. La batería no debe de tocar el motor de ninguna forma. Next, center the straw horizontally at the top end of the craft stick opposite to the motor. Use two 2-inch pieces of tape to secure the straw to the craft stick, one horizontal and one vertical along the craft stick. Insert the dowel through the straw. Pon el popote al centro del palillo de arte del lado horizontal. El popote debe de estar
en la parte de arriba y la orilla opuesta del motor. Toma dos pedazos de cinta adhesiva y úsalos para pegar el popote al palillo de arte. Pega un pedazo de cinta horizontal al popote y a la otra lado vertical. Ahora pasa la clavija con las tapas por el popote. Press the pen caps and the dowel into the very center of each of the 4 foam wheels on the flat side of the wheels. The dowel and the pen cap should go all the way through each of the foam wheels and stick out from them slightly about ½ inch each. Pasa la clavija con tapas de pluma al puro centro del lado plano de cada una de las 4 llantas de espuma. La clavija y tapas deben de penetrar de una corilla a otra a cada una de las llantas y sobresalir como ½ inch al lado opuesto. Cover the tip of each point of the dowel and pen caps using 1 inch of tape, pressing it firmly against each foam wheel. Cubre la orilla de cada tapa que sobresale con cinta adhesiva usando como 1 pulgada de cinta. Presiona firmemente para que la llanta esté segura a la tapa. Connect your motor and battery by placing 1 paper clip between the rubber band and the end of the battery. Para hacer que tu explorador trabaje, inserta uno de los sujetapapeles entre la liga y una de las orillas de la batería. Repite esto insertando el sujetapapeles a la otra orilla de la batería. Y listo, vas a ver tu explorador trabaja. Para apagar, desconecta los sujetapapeles de la batería. The force that pushes the wheels of the car in a circle is called torque. When the torque is high, meaning it is pushing the wheels of the car around their axle harder, the speed will be lower. When the speed is higher, the torque will be lower. The gearbox attached to the motor helps the rover produce the torque needed to climb over obstacles. All the torque energy generated by the motor is transferred to the wheels and then to the surface of Mars. That energy would be wasted if the wheels had no grip and spun freely. We must increase the grip or traction of the wheels to effectively transfer all of the torque. Traction is the force used to generate motion between a body and a surface. On a gas-powered car, the treads of the tires help create this traction with the road. You could reverse the polarity in your circuit by switching the paper clips to the opposite sides of the battery. This causes the electrons in your circuit flow in the opposite direction through the geared motor. La fuerza que empuja las llantas de coche en un círculo se llama torsión. Cuando la torsión está harta, queriendo decir que está empujando las llantas de un coche alrededor de su eje con más fuerza, la velocidad será más despacio. Cuando la velocidad es más rápida, la torsión será más baja. La tracción es la fuerza utilizada para generar movimiento entre un objeto y la superficie en un coche operado para gasolina. Las roscas de las llantas ayudan a crear tracción con la carretera. Puedes revisar la polaridad en tu circuito cambiando los sujetapapeles a los lados opuestos de la batería. A couple questions for you to think about as you experiment with your rover. You could wrap a rubber band around your foam wheels in order to increase traction. What other kinds of changes can you make to increase their traction? Puedes poner una liga alrededor de las llantas de espuma para poder aumentar su tracción. ¿Qué otros cambios puedes hacer para aumentar su tracción? How does your rover move differently when you reverse the polarity? ¿De qué manera diferente se mueve tu explorador cuando pones en reversa la polaridad?
Comment below with your thoughts and ideas, and remember to like this video and subscribe to our CSW network for new virtual STEM lab projects. You can also visit our website at cswnetwork.org for free access to our project library. This is Mr. G. Until next time, we'll see you in the next project.